I felt a warm motherly embrace from the vast grasslands and lake of Mongolia. I discovered a refreshing sense of freedom and also had warm, comforting encounters. I experienced the beauty of nature with my entire being this trip. I'm on my way to meet some folks who reside amongst green mountains and blue rivers. And I revel in the special sense of leisure that this Trans-Mongolian railway offers. I'm off to a great wild land to hear the stories of Mongolian culture and also the people who live like the wind. Mongol was the name of a tribe that bore the meaning bravery. Mongolia takes about 3 hours by plane from Seoul. Traveling from the capital Ulaanbaatar to Moron, I now head for Dharkhad in northern Mongolia. I rent a car and drive up along Lake Kovskol. The way there is ever-changing. I'm able to meet my destination only after driving 9 hours across prairies, brooks, and endless gravel. 요 며칠 비가 내려가지고 이 산길 도로 사정이 어떻게 될지 몰라서 한번 가봐야 될 것 같습니다. 네. 길이 굉장히 험하고요. About 3 hours into the ride, our driver suddenly stops the car. It's because of an oboe. You can easily spot oboes anywhere in Mongolia, but he says this one is particularly special. People pray for their family's welfare and other wishes at oboes, and I ask for safety during our trip. Oboes also act as signposts in the Mongolian prairies, which lack traffic signs. We decide to take a short break from our weary mountain journey. Blueberries grow wild in this alpine region, which is over 2,000 meters above sea level. These wild blueberries endure the harsh winters of Mongolia. 네, 지금 잠깐 쉬려고 내렸는데요. 내리고 이 숲속에 블루베리가 지천에 깔려 있습니다. 그래서 조금 따서 지금 한번 먹어보고 있는데요. 굉장히 달고 시큼하고 맛있습니다. What an unexpected gift in the middle of my trip. They're called gift from God by the natives for their health benefits. Moron is famous for its blueberries. Residents pick them, sell them, and also cook them in various ways. Энэ нутгийн хүмүүс бол энэ жимсийг дүүгээд
8 сард ингээд барин жем хийгээд иддэг. A long while later, the vehicle stops again. We have to cross a river. The boatman brings over a raft-like barge from the other side. I help load the car onto the barge. He says it isn't often that he has to ferry a car. This reminds me of Korean line rafts. The rope is what gets us moving. 인타 어로 이제 지슨. 어른스. 인 마신 노트바이거 엄청 아무리 혼드시듯해. 아. 다 이제 강철아 이게 yap착 뭐. 야, 같이다. Ятаргүй гэж ятаргүй. 아, ятаргүй. Хөлс гарч байхдаа ядарч л байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Orgel has been moving people and cars his whole life on this spot. He finishes up like a skilled boatman. 아, 쌤멘타. 해주십시오. 얕들고요. 아, 했죠. 했죠? 알라. Байнга синдээр ингээд сахиад байгаад бас өөрөө юмд явуулчих болохгүй. Болдгоо. I store another memory to cherish from this trip and get back on the road. My destination isn't far. Dharkhad Valley is situated in northern Mongolia. It's a wetland that contains over 300 large and small lakes. Mother Nature's beautiful landscape of rivers and prairies make me stop in my tracks. 이 앞에 흐르는 이 강은 시시게트 강이라는 것인데요. 이 강은 여기서 흘러서 러시아로 가서 러시아의 예니세이 강과 합류를 합니다. 네, 굉장히 아름답고 광활하고 아주 멋진 풍경입니다. The view of the idly flowing river, along with the sheep drinking it, offers a quiet, peaceful energy. Houses are scattered throughout the prairie. I make a visit to one of them. They welcome this stranger warmly. He gives me a tour of the house. There's a large room attached to the kitchen. It's the family's living quarters. It's also used to store food and herbs. In Houston, ja, dat vind ik de handel inderdaad. in Mongolia ulturu hibs. In hand naad. Nu wel toch wel ja. Nu wel. 아니 같은 학생이면 살 때 도달도 많이. They hung carpets on the walls to block the wind from seeping in through the cracks because temperatures drop drastically even on summer nights.
Teru jorap hai. जा Tanai geru building jorap. 그 이너 다니고 해 지금 너 달리 보면 그 게르는 사먹을 수 있어. Batar and his wife have 2 sons and 2 daughters. Like any parent, his biggest joy is watching them grow. 옛날에 인 뭐콘나 무슨 이사신데? 슈트득탑? 네, 그 슈트가 그 수단 일 만나야지만. 에지. 뭐콘 봤어. In Mongolia, they place their most precious items on the wall opposite of the entryway. 집안의 가장 중요한 곳에 돌아가신 어머니의 사진을 이렇게 가운데 이렇게 놓고 모시는 게 이 아저씨의 효심을 볼 수 있는 것 같습니다. Just because they have a house, it doesn't mean that they don't lead nomadic lives. 어울든 요에 인가다라스 누 인다스 가라트 이노 울잔데 ör 가트로 조가 게라 아이노 조노 도단데가 세려 조슬릉. 조슬릉 울자 어디죠 한국시 도단 바시 그 한마네가 도트르스 갑다마 도트르스 의료가 듣고 의 볼고 게라. With the coming of autumn, Batar's family is getting ready for winter. They dry meat and prepare other foods. The most important thing is preparing firewood in advance because temperatures drop to minus 50 degrees Celsius in the middle of winter. Intending to assist, I learn how to chop wood and try my hand at it. 아, 이거 잘못하면 손 다칠 것 같습니다. 이게 도끼가 굉장히 무겁습니다. 굉장히 무겁고요. Maybe it's because I don't have the technique. 이거 무서운데. Using an axe isn't easy. 이거 너무 무서운데. Batar's son finally takes it from me and starts chopping the wood again. How come it looks so easy? 이 친구를 이렇게 쉽게 하는데. This time, I head for the river with Batar's son. His older son, Jurgo, is an avid fisher. Fishing isn't common in Mongolia. There's no ocean around, and most of the land consists of grasslands and deserts. I wonder if he'll actually catch anything. 와, 잡았어요. 크다. 오, 살아서 움직여. 와. 잡았어, 내린 여기. 핫뜨르. 이게 몽골어로는 핫뜨르라는 그 물고기인데요. 정확히 제가 이게 어떤 종류의 한국어로 물고기인지는 잘 모르겠네요. 굉장히 큽니다, 생각보다. 몽골에서 유목민족이랑 같이 낚시를 해서 물고기를 잡은 게 참 신기하고 굉장히 재밌습니다. The fish bites as soon as he casts the line. 압수. 잡았어. 오! 오! 더 커. 우와. 오! I imagine even a novice like me has high chances of succeeding, seeing all the big fish he's catching. 여기 잘 잡히네. I take hold of the rod. Nothing bites, no matter how long I wait. Eventually, I make one too many tosses, and the line gets tangled. He fixes the line in no time and throws the line back into the river. Not 5 minutes later, he catches yet another fish. I guess fishing is not about luck, but about skill.
Намайг итгэхэд өргөдөл өөрөө бас юу яа тэгээгээ шиж таач чадахгүй. Татахтаа мөн хурдан таачаа. Дээгүүр таачаа. За өнөөдөр би нэг жагаас ч гэсэн барь чадахгүй байсан чинь уучлаарай. Зэгээрээ. Энэгээр яах вэ? Энэгээр одоо таанс төгөлтэй хоошоор хийж өгдөө. Аа тийм үү. Надаа тоо. Баярлалаа. He hangs the fish on a long stick to take them home. 오늘 잡은 물고기입니다. 가서 맛있게 요리해서 먹겠습니다. 자, 야호. After cleaning the fish, they're fried without adding any seasoning. 예, 방금 저희가 잡아온 생선으로 튀겨가지고 이렇게 맛있게 음식을 해주셨습니다. 저 케찹에 한번 더 찍어 먹어보겠습니다. It's soft and light. I didn't imagine that I'd be eating fish in Mongolia. Apparently, this family enjoys fish. I'm told that they enjoy another treat with the fish. They make dough with some flour and roll out dumpling skins. Then they add the fish meat in and make kushur, fried dumplings. 자가스르 있으니 호시로 안 컸다 있었대. 자. манай энэ уртлан голд загас их хэлбэг байдаг. 저도 몽골에 오래 있어봤지만은 생선으로 만든 호쇼루는 처음 먹어봅니다. 한번 맛 한번 볼까요? 네, 생선 살이 아주 얇게 되어 있는데 아주 담백합니다. The next day, the eldest daughter, Baisan, tells me she has something to show me, so I follow her. She picks some red berries off a bush. I thought these were edible berries like blueberries, but it turns out they are used for medicinal purposes. 아니 아우에 조스에 따로 말고. манай аав эцний дал баг өндөр 도рлохын тулд цай чанж өгдөг байгаа. Тэгээд би одоо энэ түүж 효녀네. 굉장히 효녀입니다. It turns out that Baisan is currently studying pharmacology at college, so she knows which herbs are good for you. 찜스건. 닐은. улаалцган. 올랄치건. Нийсний нэг төрөл. It's a type of currant. It looks tasty, so I try one. 굉장히 쉽니다. 아직 익지 않은 앵두를 먹는 것 같은 그런 느낌? There's a reason Baisan became interested in herbs. It's because there are hardly any hospitals or pharmacies outside of cities. Одоо нэг хөдөө ага хөдөө ингэж сумын холоос зайд байдаг хөдөөнийхэн болохоор тийм ханад том ч юм уу ямар нэг өвчин тусдаа эмнэлгийн тусламжийг гэж байнга аваад ах боломжгүй байдаг. Тийм учраас байгаль дээр байгаа энэ эмээ ургамлуудаа зун хатаагаад өвдөл нь ханад хүрэх юм уу тийм ямар нэг өвчин тусах юм бол тэндээ гэж хандалж ирдэг. Mongolians live in harmony with their pristine natural environment. Even when they're ill, the place that cures them is the environment in which they live. I'm told that the water that flows from this mountain is also good for you, so I try some. 오, 굉장히 차갑습니다.
굉장히 차갑고 청량하고 너무 좋습니다. 한 2모금 마셨는데 한 번 더. 달다고 할까요? 굉장히 맛있고요. 네, 몸에 벌써 좋은 기운이 들어가는 것 같습니다. That afternoon, Dolgono busily starts making something. She's boiling some milk that she got from the cows. She boils it long enough for the top layer to coagulate before pouring it into a cloth. She hangs it outside to strain. Once the water has seeped through, she presses it with a wooden frame. The milk firms after about half a day. She can simply cut it into edible pieces, but instead she breaks it up into fine powder and adds sugar. Then she presses it in a frame, like the way Koreans make dashik or yakgwa treats. Arul is a type of dried cheese and is also a winter provision. 이게 헤트노드로 하트. It's a healthy snack that all Mongolians enjoy. 만드는 과정은 한국의 약식 만드는 것하고 비슷한 것 같아요. Now to see how it tastes. 이 느낌은 인절미 그 콩가루 같은 느낌인데 맛은 시큼한 그 뭐라 그래야 될까요? 치즈 가루 그런 맛이네요. She makes them especially pretty for her daughter, who will leave for school again once vacation is over. I ask what life here is like. Төвд ороод амьдрал одоо хүн болгоны хийгээл байдаг ажил төвд байдаг ба. Мал малхаар зэрэг сэтгэл амар. Цаг нарт баригдахгүй. I had a great time staying with this family, but now it's time to leave. Bater extracts some hedgehog needles and wishes me a safe journey for the rest of my trip. 아주 귀중한 선물 같습니다. 소중하게 싸서 제가 가도록 하겠습니다. I leave my disappointment behind and continue with my trip to discover yet more aspects of Mongolia. I went from Dharkhad to Moron by car. I now head for Ulaanbaatar.
There is a transcontinental railway in Mongolia that connects China and Russia. This time, I'm taking this train and heading south. My starting point is the Ulaanbaatar Central Station. 샤인샤인도 들어온 터모. 왔다. 네, 저는 지금 샤인샤인 들어가는 기차표를 막 구입했습니다. 이제 이 기차표로 샤인샤인으로 출발해 보도록 하겠습니다. The station is milling with people sending packages and leaving. I purchased a ticket for a sleeper car because I have a long way to go. 네, 샤인샤인으로 한 8시간? 9시간도 간다고 하는데 긴 여정이 좀 걱정이긴 하지만 새로운 사람들을 만난다는 그런 어떤 흥미로움? 그런 것도 좀 있는 것 같습니다. One of the benefits of riding trains in Mongolia is that it's cheap. It only costs $12 for a sleeper to Sainshand. It travels slowly like a local train, which is great for enjoying the surrounding scenery. 열차에서 보는 이 석양의 모습이 너무너무 아름답고 어떻게 보면 황홀하기까지 한데요. After about 11 hours on the train, I arrive at Sainshand in Dornogovi province. The desert lies just outside the city. Early the next morning, I arrive at Shambhala. It's the site where the 19th century Mongolian high priest Danzanravja died. Shambhala is called a mystical land. There are 108 pagodas, and it is famous as a central energy source. A large group of people stand in a row and stare at something according to the guide's instructions. It's the Eye of Wisdom that stands at the entrance and is said to give you peace of mind when you keep looking at it. 이런 사슬이 흐르는 배가 있나 같은 다투는 사람 도잘 바른 자 없이 그녀의 눈을 이내고 있대 대충 하기 좀 이내게 더 봐야 돼 내게 넣는데 더욱더 내게 넣는데 사슬감 당은데 내게 먹어도 인 하마로 그래야도 그만 이내고 대충 어떤 대로 서비스. As this place became known as a center of energy, people came to pray and lie here to receive it. I also spread out my arms to feel it. 기가 막 몸속으로 막 스며드는 막 직접적인 그런 느낌은 솔직히 잘 모르겠는데요. 아무튼 굉장히 마음이 편안해지고 좋은 기운이 서서히 몸 안으로 들어오는 것 같은 그런 느낌. I discover something sticking out of the ground near Shambhala. Энэ сая энэ хавар бороо орсон дараа гарсан байсан. Энийг гэхдээ яг гарсныг манай энд нэг лам хүү үзээд дахиад энэ зөрөө яс гартсан байна гэхэд. Одоо ийш нь гарна энергийн төлөв явж явахдаа дандаа үзчихэд тэгээ хүмүүс хэлээ. Тэгээ энийг нэг
Mongolia is famous as a dinosaur fossil excavation spot, but I never imagined I'd see some in person. 네, 요것을 한번 보시면은 거의 뼈의 형태가 그대로 묻어나 있고 여기 깨진 부분 굉장히 무겁습니다. 굉장히 무겁고요. The fossils I encounter in the Gobi Desert are an unexpected joy. This is a meditation cave where Lama Buddhist monks used to practice asceticism for 108 days. There's a reason why tourists make sure to visit. You enter through the small opening in the stone pagoda. Once you come back out of this cave, referred to as Mother's Womb Rock, it signifies that you are reborn. ингэж гарахаар яаж юу яа тийм л чи ямар утгатай ч А энэ хий умаа гэж одоо тэгээ шинээр төрж байгаа. Бэлэгдэж тэгэж. Яа тийм ээ. I enter the cave to be born again too. 저도 이제 다시 태어났으니 모든 일이 다 잘 됐으면 좋겠습니다. Traveling through Mongolia, I noticed that shamanism is deeply rooted in the people's lives. Mongolians worship nature around them, such as rocks, trees, water, and animals. It's probably because they are well aware of the greatness of nature that supersedes any human power.